டேய் என்னடா போஷன் இது? ப்ரொஃபசர் பிளாக்கா மாற போறோமா? இது ஏமாத்து வேலையில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கிரையானில் கிறுக்குன மாதிரி இருக்குங்க. ஆர்ட் ஒர்க் மாதிரி தெரியுது. யார்றாங்க? What the shit? ஆல்ரைட் மக்களே, லாஸ்ட் எபிசோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செபாஸ்டியனோட பாவங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க கூட சேர்ந்து சுற்றிட்டு இருந்தோன்னு வைங்களேன், நமக்கு என்றைக்குமே டேஞ்சர் தான். அவங்க அக்காவை காப்பாற்றுறதுக்காக ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருக்கிறான். பட் இந்த எபிசோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து மெயின் மிஷின் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட் ட்ரையல் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் கைஸ். இந்த லாஸ்ட் ட்ரையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்ரேட் சம்மந்தமானது. அதை அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரையல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம பார்த்த ப்ரீவியஸ் 3 ட்ரையல் மாதிரி இல்லாமல் இதில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அதே சமயம் திகிலாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ கேமோட கிளைமேக்ஸ் நோக்கி நெருங்கிட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. பிடிச்சதுனா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட்லாம் நமக்கு எதுவுமே இல்லை. லெட்ஸ் டூ திஸ். நம்ம மேப் சேம்பரில் 3 கீப்பர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் தெரியுங்களா? அவங்க 2 ட்ரையல் முடிச்சிட்டோம். இப்போ 3வது ட்ரையல் பண்ணணும்னா அந்த போர்ட்ரேட்டில் இருக்கிற அந்த ஃபிட்ஸரால்டு ஒரு ப்ரொஃபஸர் பார்த்தோம். அவங்கள போய் இப்போ பார்க்கணும். அதுக்கு தான் போன எபிசோடில் செபாஸ்டியனை பார்த்து அந்த போர்ட்ரேட்டை எடுத்து நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொன்ன வேலையெல்லாம் பண்ணோம். ஸோ இந்த ட்ரையலையும் முடிச்சிட்டோன்னு வைங்க, கிட்டத்தட்ட கேம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம். என்னப்பா அது கிறிஸ்மஸ் டைமா? பயங்கரமாக அலங்கரிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இல்லையே லாஸ்ட் டைமு. ஹேய் நீயா? Revelio. என்னடா இது? இந்த டிராகனை தான் நம்ம காப்பாற்றணும். யப், ஸ்லீப்பிங் டிராகன் ஸ்டாச்சு. என்னடா சத்தம்? யாரோ தங்க சத்தம் போட்டே இருக்காங்கப்பா. ஸோ ரேண்ட்ராக்கோட பிளான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவனை எப்படியாவது தடுத்தாகணும், அதுதான் மேட்ரு. அவன் கூட இருக்கிற அல்லக்கைங்க 2 பேர், ஹார்லாவும் அந்த ரூக்வுட், இவனுங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டார்கெட் பண்ண போகிறோம். அவனுங்களை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னு வைங்க, ரேண்ட்ராக்னால நம்ம சர்ச் பண்ண முடியாது. வந்துட்டோமாப்பா. அந்த அம்மாட்ட பேசணுமா? விடை கிடைத்தது. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. ஆஹா, ஹெட்மாஸ்டர் ரூமுக்கு போகணுமா? ப்ரொஃபஸர் பிளாக் இருக்கார்ல, ஐயோ அந்த ஆள் ஒரு சிடுமூஞ்சாச்சே. Access to the headmaster's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. ஆமாம், ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் தான் வந்து ஐடியா கொடுப்பாரு. ஏன்னா அவருக்கும் பிளாக்குக்குமே ஆகாது. ப்ரொஃபஸர் பிளாக் சரியான சிடுமூஞ்சிங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம மேலே கடுப்புழுக்கிறான்.
ஸோ ராண்ட்ராக்கோட பிளான் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அதை வந்து சொல்லிட்டோம். இப்போ அவனை தடுக்கணுன்னா அந்த 3வது ட்ரையல் முடிச்சாகணும். என்ன பிரச்சனைனா அவன் விட மாட்டானே, அவனுக்கு தெரியாமல் போக சொல்கிறாங்க. இதில் ஏதாவது உள்குத்து இருக்குமோ? அவன் ஆஃபீஸில் தான் அடுத்த ட்ரையல் இருக்குன்னா அவன் கண்டிப்பாக விட மாட்டான். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுமா ப்ரொஃபஸர்? எங்கே இருக்காரு ப்ரொஃபஸரு? வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு மேலே அவனுக்கு என்ன ஒரு கோவம்னா, அவனுக்கு தெரியாமல் விஷயங்கள் பண்ணுறவன்னு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான். இங்கே தான் பார்க்காரு. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrok. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. கைஸ் ஜூஸ் குடிக்கிறாரு. டேய், என்னடா போஷன் இது? ப்ரொஃபஸர் பிளாக்கா மாற போறோமா? இது ஏமாத்து வேலையில செமையா இருக்கும் போல இருக்கே ஜூஸ். How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. ஓ, அங்கே பாருங்க, செம காமெடியாக இருக்குங்க. இன்னொரு கேரக்டராக மாறி நம்ம ப்ளே பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் டைமு. ப்ரொஃபஸர் பிளாக் வந்து பெருசாக நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அவர்கிட்ட சண்டை போட்டதோட சரி, அதுக்கப்புறம் ஆள் அட்ரஸே காணோம். இப்போ அவனை மாதிரியே மாறி போகணுமா? A moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. அச்சோ, என்ன போஷன் சொன்னா? இதை பற்றிலாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே.
தப்பிப்போம். I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. டேய் உளறாத. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. ஏய் ஓவரா நடிச்சோம்னா மாட்டிக்குவோம். கொஞ்சம் அடக்கி வாசி. Oh boy. Greetings. I mean, out of my way, children. செமையா இருக்குங்க இது. எப்படி தப்பிக்க போறான்னு தெரியலையே. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுமா? ஆஹா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லைங்க. போச்சுடா. வசமாக சிக்கணும். யார் யார் குறுக்க வர போகிறாங்கன்னு தெரியலையே. I wonder almost daily why I thought I heard the headmaster approaching. யாராவது நம்மளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா? கைஸ் ஒன்றுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. எந்த ஸ்பெல்லுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Headmaster? Here, what could he want? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. ஐயோ நம்மளை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறா போல இருக்கே. டேய் ஓவரா பேசாத. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. அப்பா சாமி இவர்கிட்ட ஓவரா பேசியிருந்தோம் நம்மளை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பா. What did we do to deserve him as a head? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் பாவம். லேர்ன் த பாஸ்வேர்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ரோப். எங்கே இருக்குது? கிராண்ட் ஹால் தானே சொன்னான். எல்ஃப்னா கண்டிப்பாக வந்து சித்திரக்குள்ளர்கள் தானே. ஓகே. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, I need to speak to you. சச்சோ இவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க? Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. ஸோ சாமி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்குறாங்களே, எப்படி சமாளிக்கிறதுனே தெரியலையே. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrok's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. I
Well, thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. சோ வளரமே. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. பாத்தீங்களா டவுட் வருது. Oh my god. To give Professor Fig some breathing room. இவன் பேசுற பேச்சிலே நம்ம மாட்டிக்க போறோம். கன்ஃபார்ம்ங்க. என்ன கைஸ் மேல இருந்து ஏதோ உளுந்துட்டு இருக்குது பனியா? ஆனா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. ஸ்க்ரோப் இவன் தானா? Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. அச்சச்சோ இப்படி வேற ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கானா அவன்? டேய் தயவு செஞ்சு சொல்லுடா, இல்லைன்னா அடுத்த ட்ரெயிலை நான் பண்ண முடியாது. என்ன சொல்கிறது? டவுட்டு வராமையும் இருக்கணும், இவங்ககிட்ட இருந்து பாஸ்வேர்டு வாங்கணுமே. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. என்ன சொல்கிறது? சரி இதைவே சொல்லுவோம், இது ஒன்று அடிச்சுடுவோம். உருட்டுக்கள் பலவிதம். Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? ஐயோ கண்டுபிடிச்சிடும் போல இருக்கே. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. எப்பா சாமி டவுட் வரல. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. ஐயோ ஏப்பம் வருதே. அப்படி என்றால் நம்ம மாறி விடுமா? இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லுவான்னு எதிர்பார்க்கலைங்க. கொஞ்சம் கூடவா டவுட் வரல? அது சரி பாவம், அவனே ஒரு அடிமை மாதிரி வேலை செய்கிறான். Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. ஓ அந்த செலக்ட் போகணுமா? த பாலிஜூஸ் பிளாட். எப்படியோ ஏமாத்திட்டாவன. என்ன கொஸ்ட்டு அன்லாக் ஆயிருக்கா? டாக் டு பாப்பி. ஆக்சுவலாக அந்த ட்ராகன் எக்கு வந்து நான் முடிச்சிட்டேங்க. அது மாதிரி சப்ப மிஷினாக இருக்குன்னு நினச்சேன். பட் நல்லா இருந்துச்சு அந்த மிஷினு, காமிச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு. பட் இந்த மிஷின் நம்ம பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹாவர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வில்லனை நம்ம பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ருக்குடு அவனும் ஒரு அலக்கைக அப்படின்னு. ஸோ அவனை எதிர்க்கிறதுக்கான நேரம் வந்துடுச்சு. அதை தான் வந்து நாட்டி இப்போ பண்ண போகிறா. ஸோ அந்த மிஷின் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். போச்சர்ஸ் ஹவுஸ் கால் வந்து பண்ணுமான்னு தெரியல. ட்ராகன் எக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த வேட்டையாளர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும், விரட்டை அடிக்கணும், அதுதான் பிளானு. ஸோ அதையும் பண்ணுவோம். பட் இப்போதைக்கு எந்த மெயின் மிஷினும் வந்த மாதிரி தெரியலையே. நம்ம ஆக்சுவலாக அடுத்த ட்ரையல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன பிரச்சனை காத்துட்ருக்கோ தெரில. அவன் வந்துடக்கூடாதுங்க. ஹேய் என்னங்கடா அது காண்டாமிருக மாதிரி இருக்குது. சரி இதுக்கு என்ன லெவல் தேவைப்படுது? நம்ம இது பண்ண முடியுமா? 23 தான். ஃபைண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபிட்ஜெரால்ட்ஸ் போர்ட்ரேட். ஸோ அடுத்த ட்ரையலுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம். மேலே தான் போகணுமா? நம்ம பண்ணுற இந்த சித்து விளையாட்டு மட்டும்
அந்த சித்திரக்குள்ள இருக்கான் பாருங்க, ப்ரொஃபஸர் பிளாக் கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டான்னா கண்டிப்பாக நான் தான் வந்திருக்கேன்னு ஒரு டவுட்டே வந்துடும் அவனுக்கு. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் தான் நம்மளை காப்பாற்ற போகிறாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹாக்வாட்ஸ்லேயே இருக்க முடியாதுங்க. நான் அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஹெட் மாஸ்டர். அவரையவே ஏமாற்ற ட்ரை பண்ணுறோம். விடுவாரா அவர்? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Revelio. இது என்னடா இது? ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் கார்கோயில். சரி சொல்லுமா பாஸ்வேர்டா? Toujours pure. இந்த ட்ரையல் எப்படி இருக்க போதோ தெரில. 2 ட்ரையலும் ஐடென்டிக்கலாக தான் இருந்துச்சு. ஒருவேளை இது அப்படித்தான் இருக்குமோ? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. ஓகே, புக்கு படிக்கணும் அவ்வளோதானே. அடுத்த ட்ரையலுக்கு பண்ணுறேன். I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? இது அப்போத்திக்கரி ரெசிப்ட் க்யூர் ஃபார் பாய்ல்ஸ். இது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரொஃபஸர் கொடுத்தது. போஷன் ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்பு. சரி, வேற என்ன? புக்கிங் தான் இருக்கா? That must be the pedestal. என்ன மேஜிக்கா? டேய் புக்குள்ள போயிட்டா. ஓ ஷிட். Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. இது நீமா? You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. கைஸ், இந்த ட்ரையல் வித்தியாசமா The இருக்குங்க. first you will need is a cloak. க்ளோக்கா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கிரையானில் கிறுக்குன மாதிரி இருக்குங்க. ஆர்ட் ஒர்க் மாதிரி தெரியுது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குங்க. Oh my god. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. ஒன்றுமே இல்லையே ஸ்பெல்லு நமக்கு. எப்படி நம்ம மாயமாக மறையிறது? யாரா அவன்? What the shit? என்ன கைஸ் நடக்குது? ஃபைட்டா? ஓ கம் ஆன். நல்ல வேளை அவனே மறைஞ்சிட்டான். இவனுங்களை மீறி நம்ம போகணும் போ. ஓடிடு ஓடிடு ஓடிடு. தப்பிச்சிட்டோமா? வித்தியாசமா இருக்குங்க இந்த மிஷினு. இது ஆக்சுவலாக ட்ரையலா? They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Oh shit. I need to time this just right. டைமிங் கரெக்டாக இருக்கணுங்க. ஒரே சான்ஸ் தான். சத்தியமாக வரைஞ்ச மாதிரி தாங்க தெரியுது. அது அப்படியே ஒரு வீடியோவே எடுத்துட்டாங்க போல. போயிடுவோம். ஐயோ பார்த்துட்டானா? I see. A staircase straight ahead. ஸ்டேர்கேஸா? இவன் போகணுமே. போயிரு போயிரு போயிரு.
ஓ மை காட், இதுக்கு பேர் டெத்தா? எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நான் மறைஞ்சிருக்கிறது தெரியாதுங்க. அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. நான் கூட ஒரே மாதிரி ட்ரையல் இருக்குமோன்னு நினச்சேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். Perhaps they won't be able to find me if I go up there. பட் நல்ல வேலை, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஐயோ ஃபைட்டா! ஓ ஷிட், போயிடுவோம். இப்போ எப்படி? எத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க பாருங்க. கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இமேஜினரியாக தான் இருக்கும். I best move while I can. Neve must be here somewhere. ஃபுல்லாக இருக்கானுங்களே. Too many. I must cross this road as fast as I can. அதுதான் கஷ்டமாச்சே. எப்படா போகிற? ஓடிடு. நல்ல வேலை இந்த ரன்னிங் வாங்கி வச்சோம் இன்விசிபிலிட்டியில். That's where I need to go, but I need to find a way past them. ஓய், பார்த்துட்டான். ஷிட். மேன், என்னன்னு தெரியலைங்க. அந்த மிஷின் கொஞ்சம் திகிலாக இருக்குது பண்ணுறதுக்கு. ஓடிடு, போடுறா. இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். That's where I need to go, but I need to find a way past them. இவன் தான் நம்மளை கண்டுபிடிச்சான். திரும்ப அப்படிதான். இவனு இங்கே தான் பார்க்குறான். அப்படிதான். ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியாது போல. இப்போ எப்படி? சரி. ஏய், இங்கே தான் இருக்காங்க இவன். This way, but more danger. There must be a way to find you. Shit. போக முடியாதா? I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh my god. Closed tight. No way but forward, I suppose. இவன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களோ? இது ஒன்று தாங்க வழி. ஓ ஷிட், இங்கே நிற்கிறான். இவனை மீறி எப்படி போகிறது? அங்கே ஓடணுமே. Now's my chance. ஓடிடு கைப்பில். கரெக்டாக தான் போகிறோமா? That's the way forward. அப்பாடா, வெளிச்சம். யூஸ் மிஸ்டீரியஸ் க்ளோக். Can this be? I think I'm invisible. ஏற்கனவே இன்விசிபிளாக தானே இருந்தோம். இது புதுசாக என்ன பண்ண போகுது? மியூசிக் நல்லா இருக்குங்க. ஒருவேளை இதை போட்டால் சுத்தமாக தெரியாதோ? கிட்ட கூட போலாமோ? இங்கெல்லாம் அடைச்சிட்டாங்களே. இப்படிதான். They can't see me at all. I can get closer to them. ஆமாங்க, இப்போ ஈஸியாக இருக்கே. ஏய் பாருங்கடா, இங்கே இருக்குடா. தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த நல்லா பார்த்துக்கோ. இருந்தாலும் ரிஸ்க் வேண்டாம், போயிடுவோம். This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve?
இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. இது வேற வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கு. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. அப்படியா? Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Is it so? Mysterious wand. அப்ப ஃபைட் நினைக்கிறேங்க அடுத்து. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் காகிதம் மாதிரி இருக்கு. கருகி பறக்குது. I've never felt such power. எனக்கு ஒன்றும் அப்படி தெரியலையே. என்ன பவர்? Revelio. ஓ எல்லாமே வந்துருச்சா நமக்கு? ஓகே கைஸ், இது 4 தான் இருக்கு. இவங்களா ஒரு ஸ்பெல் கொடுத்துருக்காங்க. இது 4 தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? Depulso. Bombarda. ஓ யாரா வராங்கப்பா. ஃபைட்டா போ. கம் ஆன். இந்த தடவை நோ எஸ்கேப்டா. வாங்க ரெடி, பார்த்துக்கலாம்டா. டெத் ஷேடோ. Defendo. Depulso. ஒரே அடி தாங்க. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulso. அவ்வளோதானா? என்னடா ஒரே அடியில் விழுந்துட்டீங்க? எதிர்பார்க்கலையே. பட் போக போக டஃப் கொடுப்பாங்க. பாருங்க வரான் பாருங்க வரான் பாருங்க. Bombarda. கம் ஆன். அவசரப்பட்டமோ. Depulso. ஓ கம் ஆன். Bombarda. கடிச்சிடுறாங்க பாருங்க. Defendo. ஓடிடு. Depulso. Bombarda. Defendo. Protego. Bombarda. அப்படி. Depulso. என்னடா உண்மை ஆகல. Bombarda. வந்துட்டே இருக்காங்க கைஸ். Defendo. Depulso. Descendo. Protego. Stupefy. அப்படி. மை காட். Depulso. Defendo. Bombarda. அப்படி. அவ்வளோதானா? என்ன கைஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போயிட்டுருக்கோம். டஃப் ஆகிட்டாங்க பார்த்தீங்களா எனிமீஸு? ஆனால் இதுவும் நல்லா தாங்க இருக்குது வித்தியாசமாக. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில். ஆஹா இதை நம்ம காலி பண்ணுமே. பிகன் வீல் போர்ஷன்ஸ் இல்லையா? 25 இருக்குது. சரி விடுங்க. Revelio. வேறு எந்த மிஷினும் பண்ண முடியாதுங்க இப்போதைக்கு இது முடிக்காம. நல்லா வந்து மாட்டிக்கிட்டவங்க பாருங்க. பேட்டில் அரேனா மாதிரி இருக்கு. பெரிய ஃபைட்டாக இருக்கும் போலையே. ஆமாம் மெயின் வில்லனே வந்துட்டான் போல இருக்குது. ஷட். வாட் தி ஹெல். பாருங்க அப்போ ஒன்றும் ஆகலைங்க. Bombarda. Depulso. Bombarda. Defendo. Depulso. டேய் Bombarda. அவுட் அவன். என்னடா ட்ரோல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கானுங்க. ஓ மை காட். Bombarda. Defendo. Descendo. Bombarda. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். Defendo. Descendo.
Defender. அவுட்டு. Bombarder. ஆக்சுவலா எப்படி அடிக்கிறான் பாருங்க. Depulso. அவுட்டு. Descender. Depulso. அவுட்டு. உண்மையாலியா? Bombarder. அவுட்டு இந்த தடவை. Protego. Stoop. Bombarder. என்ன கைஸ் வந்துட்டே இருக்கானுங்க. Defender. போஷனை போடுவோமா? Bombarder. Protego. ஓ Defender. Depulso. Descender. Bombarder. இந்த ஸ்பெல் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குங்கண்ணா. Depulso. வாடா வாடா வாடா. இந்த தடவை எல்லாரும் மிக்சிங் காம்பினேஷனா? Depulso. Defender. ஐயோ. Depulso. Bombarder. ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதான் கைஸ். ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. Bombarder. அவுட்டு. Defender. ஆனால் ஒரே அடியில் இவனுக்கு காலி ஆயிடுறானுங்க. இந்த ட்ரோல்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. Descender. Bombarder. கம் ஆன். Defender. இப்போ வரைக்கும் தப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். Depulso. Bombarder. Defender. Depulso. Bombarder. Descender. ஓ ஷிட். Bombarder. Defender. Depulso. Defender. ஒன்றுமே ஆக மாட்டேங்கிறாங்கப்பா. Bombarder. Depulso. எடுத்துட்டோம். வாங்கடா டே. Defender. Bombarder. Defender. இப்போ என்னடா பண்ண போற நீ? என்ன காணாம போயிட்டான்? ஒருவேளை முடிச்சிட்டுமோ இந்த ட்ரையலவே? ஆனால் செம்ம ஃபைட்டுங்க. எப்பா கைஸ் இன்னும் முடியல போல இருக்கே. இதான் பஸ்ல என்ன? ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்குது மியூசிக்கு. A simple stone. This must be for me. என்ன ஸ்டோன் இது? எங்கேயாவது கொண்டு போய் சொருகணுமா? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. ஓ ஆமாங்க, ஏதோ ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. இன்னும் முடியலையா? She's dead. Oh, poor Neve. May her memory be a treasure to us forever. இங்கே வந்துட்டான்டா. போயிட்டான். ஸ்டோன் இங்கே தான் வைக்கணுமா? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. என்ன மேடம் சொல்றீங்க? இவ்வளோ தூரம் வந்தது வேஸ்டா? பாருங்க சிலைய, செமையா இருக்குங்க. ஏதோ காட் ஆஃப் வார்க்குள்ள வந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு.
But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. செமையா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. Remember that as you witness my memory. ஓ இவங்க மெமரி பார்க்க போறோமா? முடிஞ்சதுங்க ட்ரையல் அப்போ. இருங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இந்த தடவை பிளாக் அண்ட் ஒயிட். போ உள்ள குனிஞ்சு பாரு. இந்த ஃபைனல் மெமரியில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. ஏய் முழு நேரம் வில்லியாவே மாறிட்டாப்பா. இப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரா பெயின் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த டார்க் பவர்ஸை அவளே உள்வாங்கிக்கிறா. ஓ ஷிட். இசிடோரனால தான் அந்த டார்க் மேஜிக்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்குமோ? இது உடனடியாக போய் ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு சொல்லணுமே. நியூ குவெஸ்ட் அவைலபிள். ஓ புது கீப்பர் இந்த 4வது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்களா? அவ்வளோ தான் இருக்குங்க. இருங்க பார்ப்போம். Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Yup, நானே தான். It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. என்னடா ஆப்ஷன் இது? இட் வாஸ் ஃபேசினேட்டிங், இட் வாஸ் டிஸ்டர்பிங். டார்க் பவர்லாம் அவளுக்குள்ளே வாங்கிட்டு இந்த டார்க் மேஜிக் வந்து அப்படியே விரிவுபடுத்தியிருக்கா. அது அவளுக்கே தெரியலைங்க அவள் என்ன பண்ணுறோன்னு. ஃபஸ்ட்டு நல்லவளாக இருந்தவள் இப்போ கெட்டவளாக மாற ட்ரை பண்ணுறான் அந்த டார்க் பவர்னால். சான் பக்கார் என்ன சொல்லலாம்? டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குன்னே சொல்லிடுவோம். I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrok has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration.
I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrok has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrok. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. ஓ மை காட், நிறைய சம்பவங்கள் நடக்க போகுதுங்க இதுக்கப்புறம். ஆக்சுவலாக ரேண்ட்ராக்கோட பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 கீப்பர்ஸ் இருக்காங்க. எஸ், இவங்க 4 பேர் ப்ளஸ் அந்த சிடோரா. அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸை உள்வாங்கி அந்த டார்க் பவரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகம் பண்ணியிருக்கா. அது டேஞ்சரு. ஸோ ரேண்ட்ராக்கோட பிளான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த 5 கீப்பர்ஸையும் ட்ராக் வச்சு இப்போ அந்த இசிடோராங்கிற கேரக்டர் வந்து இந்த டார்க் பவரை வந்து அதிகம் பண்ணிகிட்ருக்கா. அவள் கன்சியூம் பண்ணி பெயின் எல்லாம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொஃபஸரோட பெர்மிஷன் இல்லாமையே அந்த டார்க் மேஜிக் பெயினை வந்து அவள் உடம்புலேருந்து எடுத்து இப்போ அவள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கா. அதனால தான் அவளுக்கு அவ்வளோ பவர். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பவர்ஸ்லாம் வந்து ஏதோ சில்வர் ஸ்டோனா ஒரு இடத்துல வந்து பதுக்கி வச்சுருக்கா. அதைத்தான் வந்து நம்ம ரேண்ட்ராக் தேடி கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ அதை எப்படியாவது தடுத்தாகணும். இப்போ இந்த சாண்ட் பேக்கரோட ட்ரையல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டீரியஸாக இருக்குது. இதுதான் ஃபைனல் ட்ரையல்னு நினைக்கிறேன். இவன் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறான் டக்குன்னு. தற்போதைக்கு இந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து நமக்கு எந்த ட்ரையலும் கொடுக்கல. ஸோ நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் ரேண்ட்ராக் மேலே ஒரு கண்ணு வைக்கிறது தான். அவன் எங்கே போகிறானோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனால் நமக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்கும். அவனோட எய்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த பவர் அவன் எடுத்து விசர்ச் எல்லாரையும் அழிக்க போகிறான். ஒரு போர் மாதிரின்னு வைங்களேன். ஸோ அதை தடுக்க தான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ குயிக்காக வந்து அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஷேடோ ஆஃப் த மவுண்டன் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல். பபாட் ஆர்டர் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோமே. சரி இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 சைட் மிஷினும் முடிச்சிடுவோம். செபாஸ்டின் வேறு ஒரு பக்கம் கூப்பிட்ருக்கான்.